students, this is Srinivas sir, chemistry faculty. Today I am going to discuss about NEET 2026 chemistry paper. In this 46th question, match the following. First list లో ఏమడిగారు, ఆల్ కోఆర్డినేట్ కాంపౌండ్స్ ఇచ్చారు. సెకండ్ లిస్ట్ లో వాటి యొక్క షేప్స్ ఆర్ జామెట్రీస్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ షేప్స్ ఆఫ్ జామెట్రీ అనేది మనము కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ బట్టి డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అన్ని ligands అన్ని monodentate. Just by counting those monodentate ligands we can decide its coordination number. Okay, here in first compound, okay, 2 chlorines, 2 ammonia, coordinate number 4. Okay, complex compounds, platinum complex compound with always 4 coordination number, that is a square planar. The standard, it was given in NCERT. And second, ammonia 6, coordinate number 6 means octahedral complexes. Directly we can give answer. Next, coordination number 4 with chlorine is weak field ligand. Okay, whenever coordination number 4 with weak field ligand, that is a tetrahedral complex. Okay, and coordinate number 5 for carbon minus coordinate 5. Okay, always coordination number 5, okay, is nothing but that is a trigonal bipyramidal. According to this, okay, matching, we can give answer A3. Okay, A3, 2 options are there, and B1, A3, B1. Okay, third option will be correct. Directly according to coordination number, we can give shape of the complex compound. That's it. Very simple question. Here no complex in this. Okay. Next. Okay. The 47th question అనేది, it belongs to electrochemistry, and that too the reaction equation, it represents single electrode potential. Okay, single electrode potential అనేది okay, one next equation తోటి మనం చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే E is equal to E naught minus 0.059 by n into log of reaction coefficient, the direct single electrode potential. Okay, here E naught value already given, that is 0 in this case. First we have to find reaction coefficient here. How to find reaction coefficient? From this reaction we can write reaction coefficient. Here H2 gets oxidized to H plus. Okay, same manner we can write H2 to H plus plus electrons. Okay, here H2 gas with so and so pressure, 2 atmosphere pressure, and H plus concentration, how much it was given, 0.02 molarity. Here we can write reaction coefficient Q is equal to H plus concentration whole square by this gas, that's why pressure we can measure in terms of pressure of H2. By substituting that reaction coefficient, okay, Q is equal to H plus constant, how much it was given here, 0.02 whole square, pressure how much it was given, 2. Okay, ఇక్కడ మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది, 2 into 10 power minus 2 whole square by 2. Okay, 4 into 10 power minus 4 by 2. 4 into 10 power minus 4 by 2 is 2 into 10 power minus 4 వస్తుంది. ఈ Q రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అనేది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా వస్తుంది. ఇక్కడ N is nothing but reaction N factor. Reaction N factor, that is 2. Okay, we can substitute here E is equal to, same as it is asking H2 to H plus. H2 to H plus 0 minus 0.059 by N factor, how much it is given, 2. Log of reaction coefficient 2 into 10 power minus 4. Okay, here minus 0.059 by 2, log of 2 in 10 power minus 4, we can write log 2, okay, minus 4. Okay, here minus 0.059 by 2, the log 2 0.3 minus 4. After simplification you will get directly this answer, 0.109 volts.
Okay, directly by substituting Nernst equation we can find after finding reaction coefficient and reaction and factor. That's it. This is a very simple question. Okay. Next, if 48th question this is a belongs to buffer solution that belongs to equilibrium chapter. Very simple, direct it is asked. Okay, buffer solution at 298 Kelvin. Okay, at 298 Kelvin, a certain buffer solution contains equal concentration of X minus and H plus. That means X minus concentration is equal to H plus concentration, right? And here Kb of X minus is given as 10 power minus 10. Okay, ఇక్కడ ఏమడిగారు pH of this buffer solution అడిగాడు. అంటే pH direct formula, pH of buffer, so this is acidic buffer. A combination of H, X and X minus means this acidic buffer. ఈ acidic buffer formula ఏంటంటే pH is equal to pKa plus log of salt, here salt is X minus by H plus Hx. Okay, acid concentration. But here Kb given na, here Kb, okay, if you convert into pKb is equal to minus log of 10 power minus 10, that is 10. One relation is given. pKa and pKb of conjugate acid and base, one relation is given. pK of acid plus pKb of its conjugate base is equal to 40. Okay, how you can find pKa? This is a X minus. Okay, pKa of H, X is equal to 14 minus 10, that is equal to 4. By substituting here directly, 4 plus log of equal concentrations, number that is, these two we can cancel. Okay, log 1 is equal to 0. 4 plus 0, that is equal to 4. Directly we can find the pH of this buffer solution is equal to 4. It is very simple. Just by substituting whatever the given values in this equation, we will get answer. That is pH is equal to 4. Okay. What is the answer? Second option. Okay. Next. Okay, this is very simple. It also belongs to chemical equilibrium. Okay. Here relation in 49th question, the given, okay, below are certain reactions. Identify the reaction for which Kp and Kc, which are the following case Kp is not equal to Kc. This Kp means equilibrium concentration based on pressure, and Kc equilibrium concentration, equilibrium constant based on concentration. One direct relation is given that Kp is equal to, just a minute. Okay, direct relation Kp is equal to Kc into RT power delta Ng. This relation, from this relation we can find the ఏ reaction లో Kp and Kc not equal అని అనుకోవచ్చు. ఓకే, రియాక్షన్ డెల్టా Ng అనేది total number of gaseous products minus total number of gaseous reactants. ఓకే, ఫస్ట్ రియాక్షన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ total number of gaseous products 2, reactants 1 and 1. That's why 2 minus 1 plus 1. అంటే total number of gaseous products minus gaseous reactants. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో డెల్టా Ng 0 అవుతుంది. అప్పుడు Kp is equal to Kc RT పవర్ 0 అంటే ఏంది, RT పవర్ సంథింగ్ పవర్ 0 అంటే 1 అవుతుంది. అంటే Kp is equal to Kc. అంటే ఫస్ట్ కేసులో Kp is equal to Kc. మరి కావాల్సింది ఏంటి, Kp is not equal to Kc కావాలి. కాబట్టి ఇది నాట్ కరెక్ట్. అంటే వీ కెన్ ఈజీలీ డిసైడ్ ఎట్లా, ఎక్కడైతే డెల్టా Ng 0 ఉంటుందో అది Kp is equal to Kc అవుతుంది. ఓకే, సెకండ్ కేసులో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ 1 మోల్, ఇక్కడ రియాక్టెన్స్ ఆల్సో 1 మోల్. అంటే డెల్టా Ng ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కూడా 1 plus 1 minus 1 plus 1. కాబట్టి ఇక్కడ డెల్టా Ng 0 అవుతుంది. ఈ కేసులో కూడా ఏమవుతుంది, Kp is equal to Kc. మనకు కావాల్సింది
కేపీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు కేసీ రావాలి, కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్. థర్డ్ ఈక్వేషన్ చూడండి, ఇక్కడ ప్రాడక్ట్స్ 2 moles, రియాక్టెంట్స్ 1 and 3 moles, అంటే డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇక్కడ. అంటే డెల్టా ఎన్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 - 1 + 4 అంటే -2. అంటే ఎప్పుడు డెల్టా ఎన్జీ నాట్ ఈక్వల్ 0 అనుకో, అప్పుడు కేపీ ఇస్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఈక్వల్ టు కేసీ. ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి, సపోజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. డెల్టా ఎన్జీ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, కేపీ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు కేసీ. కాబట్టి థర్డ్ కేసులో కేపీ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు కేసీ. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ I have to verify fourth option also. Here 2 moles, ఇది 1 + 1 mole, కాబట్టి 2 - 1 + 1, ఇక్కడ కూడా డెల్టా ఎన్జీ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఎక్కడైతే డెల్టా ఎన్జీ 0 అవుతుందో అక్కడ కేపీ ఈక్వల్ కేసీ, కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్. అంటే మనకి ఏది కరెక్ట్ ఇక్కడ, థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ బై ఫైండింగ్ డెల్టా ఎన్జీ వాల్యూ మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు ఈజీగా. ఓకే, ఓకే. ఈ 50th క్వశ్చన్ అనేది, ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ అనేది కెమికల్ కైనెటిక్స్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్. అంటే డిఫరెంట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్, డిఫరెంట్ ఇంటిగ్రేట్ ఫార్మ్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనము ఒక్కొక్క ఇంటిగ్రేట్ ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ వెరిఫై చేసుకుంటూ వస్తే, అంటే ఏ ఇంటిగ్రేట్ ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ కి ఇది సూటబుల్ అవుతుందో అది కరెక్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మనం జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ వెరిఫై చేద్దాం. జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఇంటిగ్రేట్ ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి, certain reaction R gives its product, the plot of concentration R versus time as negative slope as shown below. The order of the given reaction అడిగాడు. మనం వెరిఫై చేద్దాం. ఫస్ట్ జీరో ఆర్డర్ కి ఏంటి, జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ కి ఓకే జీరో ఆర్డర్ సాటిస్ఫై కావాలంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్కి వెళ్దాం, అదే సాటిస్ఫై కాకపోతే రిమైనింగ్ ఆర్డర్స్కి వెళ్దాం. ఫస్ట్ జీరో ఆర్డర్కి వెళ్దాం. జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ లో ఇంటిగ్రల్ ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఒకటి ఉంది. R is equal to rate of concentration remainder is equal to initial concentration R0 minus K into T. ఓకే, ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ గా ఏంది, మన ఇక్కడ y యాక్సిస్ మీద ఏమి ఇచ్చాడు, ఇక్కడ R ఇచ్చాడు, x యాక్సిస్ మీద ఏమి ఇచ్చాడు, టైం ఇచ్చాడు. అంటే ఈ R అనేది y యాక్సిస్ మీద డ్రా చేస్తే, ఇది T అనేది x యాక్సిస్ మీద డ్రా చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ ఎలా ఉంది ఈక్వేషన్ అంటే y is equal to, ఇది కాన్స్టెంట్, ఇనిషియల్ కాన్స్టెంట్ అంటే y is equal to K minus m into x. అంటే ఒక స్ట్రేట్ లైన్ ఈక్వేషన్ విత్ నెగటివ్ స్లోప్ లా ఉంది, ఎగ్జాక్ట్ సరిపోయింది. అంటే ఇక్కడ ఇంటర్సెప్ట్, ఇది R0 అనేది ఇంటర్సెప్ట్, అంటే y ఇంటర్సెప్ట్ ఎంత ఉంది, R0, ఇది ఇంటర్సెప్ట్. స్లోప్ ఏంటి, డెఫినెట్ గా -k స్లోప్, -k నెగటివ్ స్లోప్ వచ్చింది. అంటే నెగటివ్ స్లోప్ వస్తుంది డైరెక్ట్ గా మన జీరో ఆర్డర్ కి సాటిస్ఫై అయింది. కాబట్టి వి నీడ్ నాట్ గో టు, ఓకే, వి నాట్ వెరిఫై విత్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ అదర్ ఆర్డర్స్. ఓకే, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ జీరో ఆర్డర్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్. ఓకే, మీకు ఇంటిగ్రేట్ ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ గుర్తుంటే డైరెక్ట్ మనం వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫ్రమ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 51. సి 51 క్వశ్చన్ థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి ఇచ్చారు మనకు. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్, ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చారు, దానికి డెల్టా యూ వాల్యూ ఇచ్చారు, డెల్టా ఎస్ వాల్యూ ఇస్ గివెన్ అండ్ ఆస్కింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ డెల్టా జీ నాట్ వాల్యూ అడుగుతున్నారు. సో వీ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా, మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది డెల్టా జీ నాట్ కనుక్కోవడానికి. దట్ ఈస్ డెల్టా జీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా హెచ్ నాట్ మైనస్ పి డెల్టా ఎస్ నాట్. దిస్ ఈస్ ఎ ఫార్ములా. బట్ మనకు డెల్టా హెచ్ నాట్ ఇవ్వలే క్వశ్చన్ లో, it's not given in the question, but indirectly it's given delta u naught. So we have a formula to find out the delta h naught, that is delta h naught is equals to delta u naught plus delta ng rt. So మనం ఈ ఫార్ములాని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. దట్ ఈస్ డెల్టా g naught is equals to delta u naught plus delta ng rt minus p delta s naught. So this is a final formula to calculate or to find out the answer from the question. మీరు ఇంకొకసారి ఫస్ట్ యూనిట్స్ చెక్ చేసుకోండి. ఆన్సర్ లో మనకు ప్రతి ఆన్సర్ లో యూనిట్స్ కిలో జౌల్స్ లో ఇచ్చారు.
సో దట్స్ బెటర్. మనం స్టార్టింగ్ నుంచి కిలో జౌల్స్ తీసుకుంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో డెల్టా జీ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా యూ నాట్ ఇచ్చారు. డెల్టా యూ నాట్ ఇస్ ద -10 ప్లస్ డెల్టా ఎన్జీ ఫర్ దిస్ రియాక్షన్. ఈ రియాక్షన్ కి డెల్టా ఎన్జీ కనుక్కుంటే డెల్టా ఎన్జీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వి నో ద ఫార్ములా నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాసియస్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ గ్యాసియస్ రియాక్టెంట్స్. గ్యాసియస్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెంట్ కి అప్లై చేస్తే 2 మోల్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంది మనకు, 2 + 1 మోల్ 3 మోల్స్ రియాక్టెంట్ ఉంది. 2 - 3 is equals to -1 వస్తుంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ వాల్యూ -1 ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ. మన క్వశ్చన్ లో ఆర్ వాల్యూ ఇచ్చారు 8.31 మల్టిప్లై విత్ టెంపరేచర్ కూడా మన క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు. ద టెంపరేచర్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ 298 Kelvin minus 298 into delta S naught value is given minus 44 joules. 44. So even when joules lo icharu, we will divide this value, divide with 1000. 8.31 is also given in joules, divide with the 1000. So when you simplify this, the whole formula, when you simplify this, you will get delta G naught value మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే, మనం దీన్ని మొత్తం సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ప్లస్ 0.63568 వస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కిలో జౌల్స్. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ అన్ని చోట్ల కిలో జౌల్స్ తీసుకున్నాను. డెల్టా యూ నాట్ వాల్యూ మనం కిలో జౌల్స్ లో ఇచ్చారు, డెల్టా ఎస్ నాట్ కూడా మనం కిలో జౌల్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం, అండ్ ఈవెన్ ఆర్ వాల్యూ ఆల్సో కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కిలో జౌల్స్. సో మనకు ఫైనల్ వాల్యూ ప్లస్ 0.63568 వస్తుంది. ఇదే క్వశ్చన్ లో మనకు ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారు, నాన్ స్పాంటేనియస్. మనకు తెలుసు ఇఫ్ డెల్టా జీ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పాజిటివ్, ద ప్రాసెస్ ఈస్ నాన్ స్పాంటేనియస్. సో ఇట్స్ క్లియర్. ద ఆన్సర్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చూడండి ఈ క్వశ్చన్ మన కెమికల్ కైనెటిక్స్ నుంచి ఇచ్చారు. ఈ క్వశ్చన్ given below is an expression for the rate constant of a first order reaction occurring at certain temperature T Kelvin దగ్గర జరుగుతుంది. సో ln K is equals to 14.34 minus 1.25 into 10⁴/T ఇచ్చారు మనకు. మనం సేమ్ ఫార్ములాని ln K is equals to 14.34 minus 1.25 into 10⁴/T ఇచ్చారు. మన కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, ln K is equals to ln A minus EA/RT. సో we can equate these two equation. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఈక్వేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈక్వేట్ చేసుకుంటే EA/RT వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ఈ వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది. చూడండి 1.25 into 10⁴ divided by T ఈక్వల్ అవుతుంది. TT గెట్ క్యాన్సల్ అండ్ EA వాల్యూ మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే EA is equals to 1.25 into 10⁴ multiplied with R వాల్యూ. మన క్వశ్చన్ లో R వాల్యూ కూడా ఇచ్చారు, 1.987 ఇచ్చారు. క్వశ్చన్ లో మనకు క్యాలరీస్ లో ఇచ్చారు, బట్ ఆన్సర్ కనుక్కోమంటున్నారు కిలో క్యాలరీస్ లో. సో we will take EA is equals to 1.25 into 10⁴ multiply with 1.987 multiply with this is calories. నేను ఇప్పుడు దీన్ని కిలో క్యాలరీస్ లో కన్వర్ట్ చేసిన multiplied with 10⁻³ so can be written as 12.5 into 10⁻³ 1.98 into 10⁻³ now if you multiply these two values the value of EA is equals to మనకు 24.84 కిలో క్యాలరీ వచ్చేస్తుంది. సింపుల్ క్వశ్చన్. We'll go to next question. Select the reagents that reduces nitrile to primary amines ఇచ్చారు. అంటే నైట్రైల్ గ్రూప్ ని దట్ ఈస్ C మనం నైట్రైల్ గ్రూప్ ని ప్రైమరీ అమైన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. విచ్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద నైట్రైల్ గ్రూప్, C ట్రిపుల్ బాండ్ N గ్రూప్ ఉంది.
ఈ సి ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ గ్రూప్ ని ప్రైమరీ అమైన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇది మనకు CH2 NH2 గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి, రైట్? సో లెట్స్ ఐడెంటిఫై ద పర్ఫెక్ట్ రియేజెంట్ ఫర్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ నైట్రైల్ గ్రూప్ ఇంటూ ప్రైమరీ అమైన్స్. చూడండి, లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ ఫాలోడ్ బై ద హైడ్రోలైసిస్. ఎస్, మనం డిస్కస్ చేసి ఉంటాం. లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ విత్ హైడ్రోలైసిస్, it will converts into nitrile group into primary amines. HCl is the reducing agent which cannot convert nitrile into primary amine. ఇది మనకు NO2 group ని NH2 గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది specific, but not nitrile into primary. So this is not the correct answer. Hydrogen nickel, yes, this reagent also converts nitrile into primary amine. Sodium amalgam ethanol, Mendius reduction, మనకి ఇది కూడా నైట్రైల్ గ్రూప్ ని ప్రైమరీ అమైన్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. బ్రోమిన్ యాక్వియస్ NaOH, ఈ రియేజెంట్ మనకు అమైడ్ గ్రూప్ ని C డబుల్ బాండ్ లో NH2 ఈజ్ ద అమైడ్ గ్రూప్. ఈ అమైడ్ గ్రూప్ ని మనకు ఓన్లీ NH2 గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, రైట్? సో దట్ మీన్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ద పర్ఫెక్ట్ రియేజెంట్స్ ఆర్ A, C అండ్ D ఓన్లీ. సో మనకి ఇక్కడ నైట్రైల్ గ్రూప్ లేదు కాబట్టి ప్రైమరీ అమైన్ కన్వర్ట్ అవుతుంది, బట్ నాట్ ఎ నైట్రైల్ గ్రూప్. సో పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ACD, అంటే మనకు థర్డ్ ఆప్షన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ద సెకండరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ DNA or RNA. See, first statement, DNA possesses a double stranded helix structure and contains thymine as one of the 4 bases. Yes, it is correct. The DNA is a double stranded helix structure. This is a correct statement. DNA possesses a single stranded helix structure. Yes, obviously it is a wrong option. RNA possesses a double stranded helix structure and contains uracil as one of the 4 bases. Uracil is correct, but it is given double stranded, so it is wrong. RNA possesses a single stranded helix structure, correct, and contains thymine as one of the 4 bases, so this is also wrong. So now out of 4 options, the first one is the correct one. Next question, during Lassine test the elements present in organic compound are converted from. Lassine test organic లో మనం ఏం చేస్తాం, సోడియం ఎక్స్ట్రాక్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం by treating organic compound with the sodium metal. అక్కడ ఏమవుతుంది మనకు, when we are treating organic compound with the sodium metal, the sodium reacts with the nitrogen present in the organic compound along with the carbon, it converts into NaCl. ఇది ఒక compound form అవుతుంది. If organic compound is having sulfur in that from organic compound, it converts into Na2S, sodium sulfide form అవుతుంది. Sodium reacts with the any halogens present in organic compound, OC is the organic compound, it converts NaX. If you look at all those products form, so Na plus Cn minus, Na plus S minus 2, Na plus X minus. Organic compound లో ఉన్నప్పుడు అవన్నీ కోవలెంట్ నేచర్ లో ఉంటాయి. When they reacted with the sodium and converted into the product, then they convert into ionic. అంటే మనకు కోవలెంట్ కంపౌండ్ నుంచి ionic compound లో కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి. So which option is correct? Ionic form to ionic, wrong. Covalent form to ionic, yes, correct. So in this question, second option is correct one. Yes. Next, chemistry లో 56 క్వశ్చన్ ఏమిచ్చారంటే, మిక్సర్ ఆఫ్ క్లోరోఫామ్ అండ్ ఎస్టోన్ ఫార్మ్స్ ఏ నెగటివ్ డీవియేటింగ్ సొల్యూషన్ ఇచ్చారు. ఎప్పుడైనా నెగటివ్ డీవియేషన్ సొల్యూషన్ ఫామ్ కావాలంటే ఆ 2 కాంపౌండ్ మధ్య మోర్ అట్రాక్షన్ ఉండాలి. ఈ అట్రాక్షన్ స్ట్రాంగెస్ట్ అట్రాక్షన్ అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండ్. ఇది డైరెక్ట్ NCERT లైనర్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్టోన్ కి అండ్ క్లోరోఫామ్ కి వాట్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్? హైడ్రోజన్ బాండ్. ఎక్కడ ఉంది? డైరెక్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ బిట్వీన్ ఎస్టోన్ అండ్ క్లోరోఫామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ 57th క్వశ్చన్ లో చూసుకుంటే 57th క్వశ్చన్ చూస్తే ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చనే. ఏంటిది? In a test tube containing a salt of few drops of dilute sulfuric acid was added
which gave colorless vapors having a smell of vinegar. Vinegar అంటే nowadays everyone knows. ఏంటది 4 to 8% ఎస్టిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ విnegar. ఎస్టిక్ యాసిడ్ కి సంబంధించిన అయాన్ ఒకటి ఉంది ఆప్షన్ లో, ఏంటది? acetate ion. Direct we can give answer. Next 58 question. Identify the correct statement about ClF3 from the following option. ఇక ఏమడిగారు? ClF3 జామెట్రీ అడిగారు అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ అడిగారు. అంటే ఇది కెమికల్ బాండ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్. ఇక ఫస్ట్ మనం జామెట్రీ డిసైడ్ చేయాలంటే నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్ కనుక్కోవాలి. నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్ ఒక ఫార్ములా ఉంది. నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆటమ్. ఇక సెంట్రల్ ఆటమ్ తీసుకుంటే క్లోరిన్, బాండింగ్ ఆటమ్ ఫ్లోరిన్. ఇక నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్ ఫార్ములా is equal to half into group number of central atom plus number of monovalent bonding atoms. Number of monovalent bonding atoms. ఇక ఈ ఫార్ములా ప్రకారము మనకి నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్ ఏమవుతుందంటే హాఫ్ ఇంటూ గ్రూప్ నెంబర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఏంటి ఇక్కడ? క్లోరిన్ 7th గ్రూప్ 7 ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ మోనోవాలెంట్, క్లోరిన్ మోనోవాలెంట్ బాండింగ్ ఆటమ్. హౌ మెనీ ఆర్ దే? 3 ఉన్నాయి. కాబట్టి 7 + 3 10/2 అంటే 5. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దిస్ హైబ్రిడేషన్ నెంబర్ వాట్ ఇస్ హైబ్రిడేషన్? sp3d. ఓకే, బట్ ఇక్కడ అకౌంట్ హైబ్రిడేషన్ 5 బాండింగ్ ఆటమ్స్ ఉంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ట్రైగోన్ బైప్లో ఉండేది, కానీ ఇక్కడ బాండింగ్ ఆటమ్స్ 3 ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ రిమైనింగ్ లోన్ పేర్స్ ఉన్నట్టుగా. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లోన్స్ పేర్ ఫార్ములా ఏంటది? నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఫార్ములా, లోన్ పేర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఆటమ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 5. బాండింగ్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ ఎన్ని ఇక్కడ? 2. అంటే ఇక్కడ హైబ్రిడేషన్ sp3d ఉండి 2 లోన్ పేర్స్ ఉంటే డెఫినెట్ గా టీ షేప్ ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది టీ షేప్? ClF3 స్లైట్లీ బెంట్ టీ షేప్. ఈ 2 లోన్ పేర్స్ సెంట్రల్ ఆటమ్ క్లోరిన్ మీద ఇలా ఉంటాయి. అంటే టీ షేప్. అంటే యాక్చువల్గా ఇది కూడా బాండింగ్ ఉంటే ట్రైగోన్ బైక్ ఉండదు, కానీ ఇక్కడ లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లోన్ పేర్స్ కెనాట్ గివ్ ఇట్స్ షేప్. రిమైనింగ్ బాండ్స్ ఓన్లీ కెన్ గివ్ షేప్. అదేంటది? ఏ షేప్ వస్తుంది? టీ షేప్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ చూసుకుంటే ఇట్ హాస్ టీ షేప్ జామెట్రీ విత్ 2 లోన్ పేర్స్ ఆన్ క్లోరిన్ ఆటమ్. సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ 1 అండ్ లిస్ట్ 2. ఇక్కడ ఇది కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ సంబంధించింది. ఇక్కడ ఏంటంటే టైప్ ఆఫ్ ఐసోమెరిజం. ఇక్కడ ఫస్ట్ కాలంలో ఓకే డైఅమైన్ 2 డైక్లోరైడో ప్లాటినం ఇచ్చాడు. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఏ ఫామ్ లో ఇచ్చాడు? M. ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ MA2B2 ఫామ్ లో ఇచ్చాడు. ఎప్పుడైనా MA2B2 ఫామ్ ఉందంటే వీ కెన్ టేక్ one ligand A, okay, adjacent position, and another ligand A, opposite position. Opposite and adjacent positions, okay, opposite adjacent position of ligands of geometry is called cis type. That is adjacent position. Opposite trans type. And cis and trans type of okay isomers are called geometrical isomers. Okay. Next is direct question. Okay, tris diethylene diamide cobalt 3. ఇది డైరెక్ట్ ఆప్షన్. ఎప్పుడైనా ఆప్టికల్ ఐసోమర్ చూపించాలంటే అట్లీస్ట్ 1 బైడెంటల్ లైగండ్ ఉండాలి, లేదంటే మినిమం 3 మోనోడెంటల్ లైగండ్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ 3 బైడెంటల్ లైగండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఆప్టికల్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 మోర్ లింకేజ్. ఇక్కడ NO2 అనేది
లింకేజ్ ఇట్ కెన్ గివ్ ఇట్ బైడెంటెక్ లైక్ ఇట్ అంబిడెంటెక్ లైగండ్. ఎలా ఉంటుంది అంబిడెంటెక్ లైగండ్ అంటే ఇట్ కెన్ గివ్ బాండ్ ఫ్రమ్ నైట్రోజన్, అదర్వైజ్ ఇట్ కెన్ గివ్ బాండ్ ఫ్రమ్ ఆక్సిజన్ ఆల్సో. కాబట్టి ఇక్కడ లింకేజ్ అనేది వి కెన్ చేంజ్ వన్ ఫ్రమ్ నైట్రోజన్ అండ్ ఫ్రమ్ ఆక్సిజన్. కాబట్టి ఇక్కడ లింకేజ్ అనేది వస్తుంది ఈ కాంపౌండ్ లో NO2. కాబట్టి ఈ సి అనేది మనకు 4th కి మ్యాచ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సాల్వేషన్. జనరలీ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్ వాటర్. ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేది ఈ క్లోరిన్ అవుట్ సైడ్ కౌంటర్ అయాన్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసినప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ అయాన్స్, నంబర్ ఆఫ్ సాల్వేటింగ్ లైగండ్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే క్రోమియం H2O6 ఇచ్చారు కదా, H2O5 తీసుకొని ఒక దాని ప్లేస్ లో క్లోరిన్ తో కాంపెన్సేట్ చేస్తే బయట ఏమవుతుంది H2OCl2. అంటే ఇక్కడ సాల్వేటింగ్ ఆటమ్ లో నంబర్ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమెరిజం ఏమంటాం, సాల్వేట్ ఐసోమెరిజం అంటాం. అంటే ఇక్కడ అకార్డింగ్ మ్యాచింగ్ విచ్ ఆప్షన్ విల్ బి కరెక్ట్, A3B1 రెండిట్లో ఉంది. తర్వాత సి అనేది 4 కాబట్టి ఓన్లీ 3లో ఉంది. అంటే ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ఓకే గివెన్ ఇన్ NCERT. ఓకే, బెంజిన్ ఓకే హైడ్రోకార్బన్ చాప్టర్ లో ఉంది, బెంజిన్ చాప్టర్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్ X అండ్ Y అడిగారు. అంటే ఇక్కడ X లో మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే బెంజిన్ ప్లస్ క్లోరిన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అనైట్రస్ AlCl3 ఇక్కడ ఎక్సెస్ ఇచ్చారు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. అంటే ఎవ్రీ పాసిబుల్ పొజిషన్ ఆఫ్ కార్బన్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరిగితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎగ్జాక్లోరోబెంజిన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎగ్జాక్లోరోబెంజిన్ వస్తుంది. ఇది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. సెకండ్ ఏంటి, ఇక్కడ అల్ట్రావైలెట్ హీటింగ్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా వేరే పై బాండ్స్ ఆర్ దేర్ డైరెక్ట్లీ క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఆర్ క్లోరిన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ యాడెడ్. అంటే ఇక్కడ క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ ఫస్ట్ ఈ లైట్ ప్రెజెన్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఇది స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ ఫ్రీ రాడికల్స్. ఆ ఫ్రీ రాడికల్స్ పై బాండ్ పొజిషన్ లో యాడ్ అవుతే అవి ఏమవుతుంది, అడిషన్ రియాక్షన్ వస్తుంది. అంటే ఈ రియాక్షన్ ఏమంటాం, ఫ్రీ రాడికల్ అడిషన్ రియాక్షన్. అంటే ఎక్కడైతే పై బాండ్స్ ఉన్నాయో అక్కడే డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయో అక్కడ క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్స్ యాడ్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, బెంజిన్ హెక్సాక్లోరైడ్. అంటే రెండు కేసులో నంబర్ ఆఫ్ క్లోరిన్ సేమ్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 6 ఇక్కడ 6. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏమవుతుంది, ఏమడిగా నంబర్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఇన్ X అండ్ Y ప్రోడక్ట్ అడిగారు. ఇక్కడ 6 ఇక్కడ 6 కాబట్టి 6 and 6 ఎక్కడ ఉంది, ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉంది. Again, we will discuss question number 61 చూద్దాం. Identify the incorrect statement from the following. So first option ఇచ్చారు మనకు phosphorus, arsenic and antimony shows catenation property. Yes, it is correct. Group 15 elements. They are showing, these three elements are showing catenation property. Phosphorus, triethyl phosphorus and triphenyl arsenic form d-pi-p-pi bond. They both are forming d-pi-p-pi bond with transition element. Transition element లో మనకు d orbitals ఉంటాయి and arsenic phosphorus లో కూడా మనకు d orbitals ఉంటాయి. So కాబట్టి they can form d-pi-p-pi bond. So this is also correct statement. Nitrogen can form d-pi-p-pi bond with oxygen. No, nitrogen is not having no d orbital, available d orbital. It is having only p orbital. Oxygen is also having p orbital కాబట్టి nitrogen d-pi-p-pi bond form చేయదు oxygen తోటి. So this is the incorrect statement. అంటే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. Nitrogen can form p-pi-p-pi multiple bonds with itself. Yeah, it is correct. When nitrogen forming a molecule, triple bond and triple bond N, yes, it is forming a p-pi bond. So the correct answer is 3. At a certain temperature, 62 question, certain temperature T Kelvin, during the process 500 joules of heat is absorbed by the system. 500 joules is absorbed అన్నాడు. అంటే మనకు Q వాల్యూ విల్ బి అబ్జార్బ్డ్ కాబట్టి ప్లస్ 500 జౌల్స్ అవుతుంది.
and work of 200 joule is done by the system. Work is done by the system. Done by the system means minus 200 joules aitadi. Got it? So then the change in internal energy of the system, very simple. From the first law of thermodynamics, delta U is equals to Q plus W. The value of Q is given 500 ichcharu manaku plus 500. W is minus 200. So simple, plus 500 minus 200 will be equals to plus 300 joules. This is the value. We will get third option. Next question. Compound P C8H8O gives a red orange precipitate. This is the red orange precipitate with 2,4 DNP reagent. So from this statement very clear, the compound is carbonyl compound. Adi aldehyde aina kavachu, keto aina kavachu, right? And it does not reduce Fehling's reagent. ఇది Fehling's reagent ని రెడ్యూస్ చేయట్లేదు, అంటే ఇది ఖచ్చితంగా అరోమాటిక్ కంపౌండ్ అయి ఉంటుంది, అరోమాటిక్ కార్బోనిల్ కంపౌండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ డ్రాస్టిక్ ఆక్సిడేషన్ విత్ క్రోమిక్ యాసిడ్. డ్రాస్టిక్ ఆక్సిడేషన్ అన్నారు. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద 4 ఆప్షన్స్, చూడండి ఇక్కడ మనకి 4 ఆప్షన్స్ లో ఆల్డిహైడ్, కీటోన్, ఆల్డిహైడ్, కీటోన్, ఈ మొత్తం మనకు ఆల్డిహైడ్ ఉంది, కీటోన్ ఉంది, ఆల్డిహైడ్ ఉంది, కీటోన్ ఉంది. దీన్ని మనం డ్రాస్టిక్ ఆక్సిడేషన్ చేస్తే ఇది మనకు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి మనకు కీటో కంపౌండ్ ఉంది. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా మీకు ఖచ్చితంగా C8H8O వస్తుంది. అండ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ డస్ నాట్ గివ్స్ ఎనీ ఫెయిలింగ్ టెస్ట్. ఇది ఫెయిలింగ్ టెస్ట్ ని ఇవ్వదు కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆప్షన్ వీ కెన్ చూస్, కీటో కంపౌండ్. దీన్ని మనం డ్రాస్టిక్ ఆక్సిడేషన్ చేస్తే ఈ కీటో కంపౌండ్ అనేది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. gives aromatic product Q. Yes, this carboxylic acid is the aromatic. మనకు బెంజీన్ రింగ్ ఉంది ఇక్కడ, రైట్? అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే ప్రొడ్యూసెస్ ఎఫర్వెన్సెస్ ఆన్ ట్రీటింగ్ విత్ సోడియం బైకార్బోనేట్. మనకు తెలుసు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ COOH, carboxylic acids on treatment with sodium bicarbonate. Yes, they are positive towards the sodium bicarbonate or COONA plus H2O and deliberates carbon dioxide gas. So మనకు keto compounds carboxylic acid గా కన్వర్ట్ అవుతుంది and it is reacting with sodium bicarbonate giving carbon dioxide. So the most probable out of all these options will be the second option, keto compound and carboxylic acid. Next question. Very simple question. చూడండి, the correct IUPAC name of the following compound is. ఈ following compound కి correct IUPAC name ఇవ్వాలి మనం, right? చూడండి, you can give the numbering from both sides after finding the long chain, right? Long chain find చేసుకోవాలి first మనం 1 2 3 4 5 6 7. Yeah, ఇది 7 కార్బన్స్ తో ఉంది. మేబీ దిస్ ఇస్ ఆల్సో పాసిబుల్. ఇది ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. 1 2 3 4 5 6 7. సో మనకు 2 చైన్స్ ఉన్నాయి విత్ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఇది చూస్ చేసుకుందాం, రైట్? ఇప్పుడు నంబరింగ్ ఇద్దాం ఈ కంపౌండ్ కి. ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ వీ కెన్ గివ్ ద నంబరింగ్ ఆర్ ఈ సైడ్ నుంచి నంబరింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. 1 2 3. From this side we are getting the first substituent on third carbon. ఇటువైపు నుంచి నంబరింగ్ ఇస్తే 1 2 3. From this side also we are getting the first substituent on the third carbon. But ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే this substituent is the ethyl substituent, this substituent is the methyl substituent. Okay, so when two different substituents are there, మనం ఫస్ట్ లెటర్ ని చెక్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లెటర్. సో ఆల్ఫాబెట్ లో ఈ ఫస్ట్ లెటర్ ఏది ఫస్ట్ వస్తే దానికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి మనం. ఇన్ ఆల్ఫాబెట్ definitely we are getting E first, so the priority should be given for this numbering 1 2 3 4 5 6
7. This is the wrong way of numbering. This is numbering is done after writing the means after numbering నేమ్ రాసేటప్పుడు కూడా ఆల్ఫాబెట్ సిరీస్ ని ఫాలో కావాలి. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూయెంట్ నేమ్ రాసేటప్పుడు సో ఫస్ట్ ఏ లెటర్ అయితే ఫస్ట్ వస్తుందో ఆల్ఫాబెట్ సిరీస్ లో దాని పేరు ఫస్ట్ రాయాలి. అంటే థర్డ్ పొజిషన్ మీద ఇథైల్ ఉంది అంటే 3 ఇథైల్, ఫిఫ్త్ పొజిషన్ మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది సో 5 మిథైల్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ 7 ఉన్నాయి, హెప్టేన్. సో 3 ఇథైల్ 5 మిథైల్ హెప్టేన్. ఎస్, ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. 3 ఇథైల్ 5 మిథైల్ హెప్టేన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్. 3 methyl 5 ethyl is wrong. 2,4 diethyl is wrong. 3,5 diethyl is also wrong. Go to the next question. Right. In the following reaction sequence, X and Z respectively are. మనం ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ సీక్వెన్స్ లో X ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి as well as Z ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Yeah, it's very clear. CH3, CH2, CH2OH with PCl5. It is PCl5. So మనకు ఆల్కహాల్ నుంచి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. బై ప్రొడక్ట్ గా మనకు whenever PCl5 is there, we will always get POCl3. Yeah, POCl3 మనకు 2 ఆప్షన్స్ లో ఉంది. ఓకే, సో అయితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయినా కావచ్చు, సెకండ్ ఆప్షన్ అయినా కావచ్చు. నా ఆల్కహాల్ KOH ఇచ్చారు. ఆల్కహాల్ KOH అంటే మనకి ఇక్కడ ఆల్కీన్ ఫార్మ్ అవుతుంది. CH double bond CH2 alkene form అవుతుంది. HBr we have and this is peroxide. HBr peroxide ఇచ్చారు. HBr peroxide అంటే we know that anti Markovnikov rule follow అవుతుంది. anti Markovnikov rule follow అయినప్పుడు it forms CH3 CH2 CH2Br. HBr addition అవుతుంది. అంటే మనకు probably out of these options 1 and 2 exactly we are getting X is equals to POCl3 and Z is equals to CH3 CH2 CH2Br. నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ 66 క్వశ్చన్లో ఏమడిగారంటే ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ కెమిస్ట్రీలో నుంచి వచ్చింది. ఇక్కడ 1 decimeter cube of carbon dioxide gas is passed over the hot coke. The volume of gases mixture after reaction at STP become 1.4. 1.4 decimeter cube. The composition of gases mixture at STP asked. ఇందులో ఫస్ట్ మనం రియాక్షన్ రాసుకుంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇక్కడ కోక్ అన్నాడు, హాట్ కోక్ అంటే ఇట్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ది హాట్ కోక్, ఇట్ గివ్స్ సాలిడ్ స్టేట్. కోక్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. మనకి ఆఫ్టర్ రియాక్షన్ ఏమొస్తే మనకి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వస్తుంది, ఇది కూడా గ్యాసే. ఇనిషియల్గా మనం ఎంత తీసుకున్నాం ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 1 decimeter cube తీసుకున్నాము. ఓకే, అప్పుడు ఇనిషియల్గా ఇది 0 అట్ ఇనిషియల్. ఆఫ్టర్ సర్టన్ రియాక్షన్ ఏమైంది, దట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ మిక్సర్ ఏమైంది 1.4 decimeter cube అయింది. చూద్దాం, ఆఫ్టర్ సర్టన్ రియాక్షన్ ఇది X decimeter cube అనేది రియాక్ట్ అయింది. ఓకే, అంటే 1 decimeter cube ఎంత ఇస్తుంది, 2 decimeter cube ఇస్తే X ఎంత ఇస్తుంది, 2X decimeter cube ఇస్తుంది ఎట్ గివెన్ పొజిషన్ గివెన్ టైం, రైట్. అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత మిగిలిపోయింది, 1 - X decimeter cube మిగిలిపోయింది, ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత మిగిలిపోయింది, ఎంత వచ్చింది, 2X decimeter cube వచ్చింది. అప్పుడు టోటల్ వాల్యూమ్ బికమ్స్ ఎంత, 1.4 decimeter cube అన్నాడు. అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ CO2 ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ CO is equal to 1.4 decimeter cube. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత, 1 - X, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ 2X, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1.4. అప్పుడు 1 + X ఈజ్ ఈక్వల్ 1.4. దీని నుంచి X ఎంత వస్తుంది, 0.4 decimeter cube వస్తుంది. ఇక్కడ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వాల్యూమ్ తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది, వాల్యూమ్ ఆఫ్ CO2 2X అంటే 2 × 0.4 అంటే 0.8 decimeter cube. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 1 - X 1 - 0.4 అంటే 0.6 decimeter cube. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 0.6 decimeter cube,
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 0.8 decimeter cube after certain reaction. ఓకే, ఏ ఆప్షన్ లో ఉంది ఇది? 0.8 decimeter cube ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, 0.6 decimeter cube ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, ఈ 67th క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు ఇక్కడ? ఓజోన్ మాలిక్యూల్ ఇచ్చాడు, కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాడు విత్ డీటెయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్, బాండ్ పేర్స్ అండ్ కంప్లీట్ ఇచ్చాడు. ఇందులో ద కరెక్ట్ ఫార్మల్ చార్జ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ నంబర్డ్ 2, 1, 3 అడిగాడు. ఫస్ట్ మనకి ఫార్మల్ చార్జ్ ఫార్ములా వేసుకున్నాం. ఇది ఎక్కడ ఉందంటే ఈ క్వశ్చన్ కెమికల్ బాండ్ నుంచి వచ్చింది. ఫస్ట్ ఫార్మల్ చార్జ్ ఫార్ములా తీసుకుంటే ఫార్మల్ చార్జ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫార్మల్ చార్జ్ ఫార్ములా చూద్దాం. ఫార్మల్ చార్జ్ ఆఫ్ గివెన్ atom is equal to number of valence electrons on atom minus number of lone pair electrons minus half into number of bond pair electrons. ఇప్పుడు ఫార్ములా ప్రతి ఆక్సిజన్ కి మనం అప్లై చేస్తే అప్పుడు మనకి ఫార్మల్ చార్జ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆక్సిజన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ 2 ఇది తీసుకుందాం. ఓకే, ఫార్మల్ చార్జ్ ఆఫ్ O2 తీసుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ ఎట్లా 6 ఉంటుంది, 6th గ్రూప్ కాబట్టి 6 ఉంటుంది ప్రతి ఆక్సిజన్. 6 మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1, 2, 3, 4 ఉన్నాయి. మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే ఇక్కడ 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఆక్సిజన్ తో కనెక్ట్ అయ్యి. 2 బాండ్స్ అంటే 4 ఎలక్ట్రాన్స్. ఏమవుతుంది? 6 మైనస్ 4 మైనస్ 2 అంటే 0. దీని ఫార్మల్ చార్జ్ ఎంత? 0. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ 1 తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఫార్మల్ చార్జ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ 1 తీసుకుంటే, ఓకే ఇది కూడా ఆక్సిజన్ కాబట్టి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 6 మైనస్ లోన్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఇచ్చాడు ఇక్కడ, 2 మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అరౌండ్ దిస్ ఆక్సిజన్. హౌ మెనీ బాండ్స్ ఆర్ దేర్? 1, 2, 3. 3 బాండ్స్ అంటే 6 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే 6 మైనస్ 2, 6/2 అంటే 3, అంటే +1 వస్తుంది ఇక్కడ. అంటే 1 ఎంత వస్తుంది? +1. అలాగే 3 ఆక్సిజన్, థర్డ్ ఆక్సిజన్ ఫార్మల్ చార్జ్ ఆఫ్ థర్డ్ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ సేమ్ 6 మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ ఎలక్ట్రాన్స్ 1, 2, 3, 4, 5, 6 మైనస్ 1/2. హౌ మెనీ బాండ్ పేర్స్ అరౌండ్ దిస్ ఆక్సిజన్? ఓన్లీ 1 బాండ్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఈ 6 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఏంది? మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ 2 అంటే -1. దీని ఫార్మల్ చార్జ్ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు? -1. అంటే 0 + 1 -1 ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్? ఇక్కడ 0 + 1 -1 అంటే 4th ఆప్షన్ అవుతుంది ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ అడిగింది ఏంది? సెకండ్ ఆక్సిజన్, ఫస్ట్ ఆక్సిజన్, థర్డ్ ఆక్సిజన్. అంటే దాని ప్రకారమే ఇవ్వాలి మనం ఆన్సర్ కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఈ 68th క్వశ్చన్ లో ఆర్డర్ వర్సెస్ ఇట్స్ రేట్ కాన్స్టెంట్ యూనిట్స్ అడిగాడు. అంటే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ అనేది కెమికల్ కైనెటిక్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్. దీనికి ఒక షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఉంది ఆర్డర్ కి, ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే యూనిట్స్ ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్డర్. ఫస్ట్ ఒక ఫార్ములా తీసుకుందాం, జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ ఎంత ఆర్డర్ తీసుకుందాం. R is equal to some K into concentration of reactant power N, nth order reaction. అప్పుడు K ఏమవుతుంది? రేట్ కాన్స్టెంట్ కదా. ఇట్ ఈస్ ఫర్ జనరల్ nth order reaction. If n is equal to 0, that is 0 order. If n is equal to 1, first order. n is equal to second order. మనం కంపేర్ చేద్దాం ఫస్ట్. దీని జనరల్ ఫామ్ లో ఒకటి మనం డిరైవ్ చేద్దాం ఇక్కడ నుంచి. K is equal to ఏమవుతుంది? ఈ ఫామ్ నుంచి R by కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ పవర్ N అవుతుంది. రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్
ఎందుకు వేరు చేస్తాం? మోల్స్ పర్ లీటర్ పర్ సెకండ్ వేరు చేస్తాం. మోల్స్ పర్ లీటర్స్ పర్ సెకండ్ మెజర్ చేస్తాము. ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ అంటే మోల్స్ పర్ లీటర్. మోల్స్ పర్ లీటర్ హోల్ పవర్ ఎన్. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? మోల్స్ పవర్ 1 మైనస్ ఎన్ మోల్స్ పవర్ 1 మైనస్ ఎన్ లీటర్ పవర్ n మైనస్ 1. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే సెకండ్ ఇన్వర్స్. ఇది యూనిట్స్ ఆఫ్ nth ఆర్డర్ రేట్ కాన్స్టెంట్. యూనిట్స్ ఆఫ్ nth ఆర్డర్ రేట్ కాన్స్టెంట్. ఓ ఇక్కడ వేరే క్వశ్చన్ ఉంది, చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? ఇందాక మన ఫార్ములా డిరైవ్ చేస్తే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? యూనిట్స్ ఆఫ్ ఒక్క నిమిషం. రేట్ కాన్స్టెంట్ కి జనరల్ ఫార్మ్ ఇందాక డెరివేషన్ కదా, ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆర్ పవర్ ఎన్. దీని నుంచి యూనిట్స్ ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్ కే ఏమవుతుంది? ఆర్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ పవర్ ఎన్. ఆర్ ఎందులో వేరు చేస్తాం మనం? మోల్స్ పర్ లీటర్ పర్ సెకండ్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఎందులో వేరు చేస్తాం మనము? మోల్స్ పర్ లీటర్ హోల్ పవర్ ఎన్. ఇది nth ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఇది nth ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఇక్కడ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వస్తుంది యూనిట్స్ ఆఫ్ కే అనేది. ఓకే, మోల్స్ పవర్ 1 మైనస్ ఎన్ లీటర్ పవర్ n మైనస్ 1 సెకండ్ ఇన్వర్స్. ఇదేంటిది? యూనిట్స్ ఆఫ్ nth ఆర్డర్ రేట్ కాన్స్టెంట్. మనం ఫస్ట్ జీరో ఆర్డర్ తీసుకుందాం. జీరో ఆర్డర్ కింద n ఈక్వల్ 0. n ఈక్వల్ 0 అంటే జీరో ఆర్డర్, n ఈక్వల్ 1 అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్, n ఈక్వల్ 2 అంటే సెకండ్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు జీరో ఆర్డర్ తీసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది? జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ n ఈక్వల్ 0 తీసుకోండి. మోల్ పవర్ 1 మైనస్ 0 1 లీటర్ పవర్ 0 మైనస్ 1 మైనస్ 1 సెకండ్ ఇన్వర్స్. ఇక మోల్ పర్ లీటర్ పర్ సెకండ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ జీరో ఆర్డర్ కి? ఇది ఫోర్త్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆర్డర్ తీసుకుంటే మనకి n ఈక్వల్ 1 అంటే 1 మైనస్ 1 0 సంథింగ్ పవర్ 0 అంటే 1. ఇది 1 అవుతుంది. అంటే ఏం మిగులుతుంది మనకి ఇక్కడ? డైరెక్ట్ గా సెకండ్ ఇన్వర్స్ వస్తుంది ఇక్కడ. అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. సెకండ్ ఆర్డర్ తీసుకుందాం. k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా, సేమ్ ఫార్ములా, మోల్స్ పర్ పవర్ 1 మైనస్ ఎన్ లీటర్ పవర్ n మైనస్ 1 సెకండ్ ఇన్వర్స్. ఇక్కడ మన సెకండ్ ఆర్డర్ కి n ఈక్వల్ 2 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? మోల్స్ పవర్ 1 మైనస్ 2 అంటే మైనస్ 1 లీటర్ పవర్ 2 మైనస్ 1 అంటే 1 సెకండ్ ఇన్వర్స్. అంటే మోల్స్ పవర్ మైనస్ 1 లీటర్ పవర్ 1 అంటే ఏది ఉంది ఇక్కడ? మోల్స్ పవర్ ఇది సెకండ్. ఫస్ట్ ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది? థర్డ్ ఆర్డర్ ఇది సెకండ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది? A4 B3 తో ఉన్న ఓన్లీ A4 B3. ఇక్కడ కూడా A4 B3 ఉంది. C కూడా మనం కంపేర్ చేద్దాం. C ఇక్కడ ఉంది 1 C1 అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? nth ఆర్డర్ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఒక ఫార్ములా డెరైవ్ చేసి అందులో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే 0 ఆర్డర్ అవుతుంది, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ అవుతుంది, n ఈజ్ ఈక్వల్ 2 తీసుకుంటే సెకండ్ ఆర్డర్ అవుతుంది, n ఈజ్ ఈక్వల్ 3 తీస్తే థర్డ్ ఆర్డర్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం కంపేర్ చేసుకోవడమే. దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, ది 69th క్వశ్చన్ పీరియడిక్ క్లాసిఫికేషన్, పీరియడ్ టేబుల్ సంబంధించిన క్వశ్చన్. ఇది వెరీ సింపుల్. నేను పీరియడ్ టేబుల్ లో మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఎలా వేరీ అవుతుంది అనేది. సెలెక్ట్ ది కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అన్నాడు. మన పీరియడ్ టేబుల్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ పీరియడ్ టేబుల్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ తీసుకుంటే సోడియం, ఒక్క నిమిషం, ఫస్ట్ మనం సోడియం తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమొస్తుంది? మెగ్నీషియం. తర్వాత అలీన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఓకే, అలీన్ తర్వాత నెక్స్ట్ సిలికాన్ వస్తుంది, కొంచెం గ్యాప్ ఇద్దాం. తర్వాత ఫాస్ఫరస్. ఇంకో బెరిలియం కూడా ఇచ్చాడు కదా, బెరిలియం ఏంటి? దేని పైన ఉంటుంది? మెగ్నీషియం పైన ఉంటుంది.
అంటే ఇది పీరియడ్ టేబుల్ ఆర్డర్, ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ పీరియడ్ టేబుల్ ఎలా ఉన్నాయో అలాగే అరేంజ్ చేశాను. ఇది ఫస్ట్ ఏ గ్రూపు, ఇది సెకండ్ ఏ గ్రూపు, థర్డ్ ఏ ఏమి ఇవ్వలేదు, ఇది ఫోర్త్, ఇది ఫిఫ్త్ ఏ గ్రూపు. మనకి పీరియడ్ టేబుల్ ఏమవుతుందంటే మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజెస్, లెఫ్ట్ టు రైట్ డిక్రీజెస్. ఇదే ఆర్డర్ తీసుకుందాం మనం. టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఏంటి, సోడియం టాప్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేస్తే సోడియం ఈజ్ మోర్ దాన్ మెగ్నీషియం, దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ సిలికాన్, దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఫాస్ఫరస్. మనం బెరీలియం మెగ్నీషియం కంపేర్ చేద్దాం. బెరీలియం కంటే మెగ్నీషియం మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దీన్ని బట్టి మెగ్నీషియం అనేది సోడియం కంటే తక్కువ, బెరీలియం కంటే ఎక్కువ. అంటే టాప్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, సోడియం మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది సోడియం, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా వచ్చేది మెగ్నీషియం, దాని తర్వాత బెరీలియం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ మోర్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. తర్వాత బెరీలియం వస్తుంది. తర్వాత మనం సిలికాన్ ఫాస్ఫరస్ అరేంజ్ చేసుకుంటే బెరీలియం తర్వాత ఏమొస్తుంది సిలికాన్ నెక్స్ట్ ఫాస్ఫరస్. అంటే ఈ ఆర్డర్ లో మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేది వేరీ అవుతుంది ఇన్ పీరియడ్ టేబుల్ ఫర్ గివెన్ ఎలిమెంట్స్. ఇది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ లో ఉంది చూద్దాం. సోడియం ఈజ్ మోర్ దాన్ మెగ్నీషియం, ఇది ఫాస్ఫరస్ కాదు, ఇది రాంగ్, ఇది కూడా రాంగ్. సోడియం ఈజ్ మోర్ దాన్ మెగ్నీషియం, ఇది మోర్ దాన్ బెరీలియం, ఇది మోర్ దాన్ సిలికాన్. ఇది కరెక్ట్ పెట్టాం. ఓకే, ఈ ఆప్షన్ 69th క్వశ్చన్ కి ఏంది, థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ 70th క్వశ్చన్. ఇది మళ్ళీ సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ అని చాప్టర్ నుంచి ఇచ్చారు. ఇది ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ప్రజెంట్ 5.4 grams ఆఫ్ యూరియా అడిగారు. ఫస్ట్ మనకి ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మనకు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ కనుక్కోవాలంటే యూరియాలో నంబర్ ఆఫ్ సింగిల్ యూరియా మాలిక్యూల్లో నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ తెలియాలి. దానికంటే బిఫోర్ ఏం తెలియాలి మనకి, యూరియా ఫార్ములా తెలియాలి. వాట్ యూరియా ఫార్ములా, NH2 యూరియా ఫార్ములా ఏంటది, NH2 CONH2. అంటే పర్ మాలిక్యూల్ కి ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కనుక్కోవాలి. నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫార్ములా ఏంటి, నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫార్ములా, నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ యూరియా ఏంటిది, గివెన్ మాస్ బై ఇట్స్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, 60 grams అవుతుంది. మనం కనుక్కుంటే కూడా నైట్రోజన్ 14, హైడ్రోజన్ 1, కార్బన్ 12, ఆక్సిజన్ 16 అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి 60 grams వస్తుంది పర్ మోల్ కి. అంటే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్, ఇది ఏమిస్తుంది, వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇస్తుంది. ఈచ్ మోల్ లో అవగడ్డ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇంటూ అవగడ్డ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, అంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అవగడ్డ నెంబర్. ఫస్ట్ ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఎంత ఇది 5.4 by 60 ఇంటూ అవగడ్డ నెంబర్ 6.02 ఇంటూ 10^23. ఇవి మాలిక్యూల్స్ ఓన్లీ. మనకేమడిగా ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అడిగాడు. అంటే ఈచ్ మాలిక్యూల్ ఎన్ని ఉన్నాయి, హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ 4 ఉన్నాయి. అంటే నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ is equal to number of urea molecules into 4. number of urea molecules ఎంత ఉన్నాయి, 5.4 by 60 into approximately మనం దీని 6 into 10^23 రాసుకోవచ్చు into 4. ఇక్కడ 6 10 times క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఈ 5.4 into 4 అనేది అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి ఏమొస్తుంది, 21.6 వస్తుంది by 10 into 10^23. అంటే 21.6 by 10 ఎంత అవుతుంది, 2.16 into 10^23 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. అంటే ఎందులో ఉంది ఆప్షన్ 2.16 into 10^23 సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉంది. ఓకే, ఈ విధంగా మనం నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ దట్ మాలిక్యూల్. ఓకే, ఇది ప్రొసీజర్. ఇది వెరీ సింపుల్, ఇట్స్ వెరీ కామన్ క్వశ్చన్. In a qualitative analysis of bismuth 3+ is detected appearance of precipitate.
BiOOH solid. Calculate pH. So మనకి ఇక్కడ pH అడుగుతున్నారు based on this equilibrium. So for this equilibrium we can simply write as it is solid 1 mole 0 moles. Assume that X concentration is solid converted into the products. So you will get here X and X. We know that in equilibrium only aqueous or gases are involved in the equilibrium expression. So K is equals to concentration of BiO plus into concentration of OH minus. As we have assumed Xs, so K is equals to X into X. X square is equals to మనకి ఏమొస్తుంది K value. K value మనకు క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు 4 into 10 power minus 10. So 4 into 10 power minus 10. అప్పుడు మనకు X value 2 into 10 power minus 5 వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు OH minus concentration X కాబట్టి సో డైరెక్ట్లీ OH minus concentration will be equals to 2 into 10 power minus 5. మనం అక్కడ నుంచి POH కనుక్కోవచ్చు. POH is equals to minus log of OH minus, that is equals to minus log of 2 into 10 power minus 5. So you will get 5 minus log 2. అప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చేసి 4.7 వస్తుంది. This is POH. POH తెలిసి మనం pH కనుక్కోవచ్చు. pH is equals to 14 minus POH. So the value of pH will be equals to 14 minus 4.7, that is equals to 9.3. Approximately you can choose this is the answer for this question, right? Now, so match the following is given in this question. So easy question it is. Direct reactions ఇచ్చారు, ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. So cumin is given, isopropyl benzene, cumin converting into phenol. మనకు డైరెక్ట్ రియాక్షన్ ఉంది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫినాల్ లో. సో దిస్ ఇస్ in the preparation of phenol. So cumin converts into phenol, followed oxidation followed by hydrolysis. Acetic acid converts into ethanol. Yeah. So దీనికి మనం esterification చేయొచ్చు first. You can do the esterification followed by the reduction. Acetic acid will convert into alcohol. Alcohols, that is propanol is converted into propanol is converted into propane 2-ol. So దీని ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే మనం you can do the dehydration, removal of water. So dehydration చేసిన తర్వాత if you add water then you will get propane 2-ol. Benzene converts into phenol. Yeah. Benzene, phenol, oleum followed by NaOH H plus. So this is the match. So you will get 8, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1. Third option of ceremony. Right. Next question. A bulb is rated at 150 watt. 150 watt, converting 8% of energy into light. 8% of energy light lo convert చేసింది. If energy of one photon is 4.42 into 10 power minus 19 joule, how many photons are emitted by the bulb per second? Very easy, right? So 150 watt will be equals to 150 joule directly. 8% of energy అన్నది అంటే ఈ 150 joule లో only 8% means 150 into 8 by 100. So this is total 8% of energy. Then you will get around 12. Then each bulb energy, how many photons? Each photon's energy will be equals to 4.42 into 10 power minus 19. ఇది ఒక ఫోటాన్. సో 12 జౌల్స్ కి ఎన్ని ఫోటాన్స్ ఉంటాయి? సో 12 into 1 divided by 4.42 into 10 power minus 19. So anyhow you will get 10 power
19. So if you do this, you will get something around 2.71 into 10 power 19 answers. Simple question. The pair of molecules that are metamers among the following. Metamers అంటే ఏంటి మనకు? Compounds which are having same molecular formula, but around the functional group there should be a different number of carbon atoms ఉండాలి around functional group. So కామన్ గా మనకు తెలుసు ketones కానీ ethers కానీ సెకండరీ అమైన్స్ కానీ ఇవి మెటాబాలిజం షో చేస్తాయి, రైట్? సో ఇక్కడ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఆల్కహాల్స్ కావు, యూనో ఇది కూడా కాదు. కీటోన్స్, కీటోన్ ఉంది, బట్ ketone is converted into aldehyde and is a functional isomerism. So left option is only one option, that is the first option, where if you find this is a functional group oxygen, only one carbon, here we have 3 carbons. Ade second compound lo 2 carbons. Compounds having same chemical formula, molecular formula, but having different number of carbon atoms. So these two molecules, different number of carbon atoms on either side of the functional group. So this is the answer for this question. Right. Simple question, but కొంచెం lengthy ఉంటుంది, right? It will take some time to calculate, but it is easy, simple. Molality ఇచ్చినాం. Molality is given. Molality of 2.5 grams of ethanoic acid in 75 grams of benzene solution is this అన్నాడు, right? అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Molality is equals to weight by molecular weight into 1000 by weight of solvent. If you substitute the value 2.5 grams of ethanoic acid, మనకి ఎక్కువ వర్క్ అవసరం లేకుండా మోలార్ మాస్ కూడా ఇచ్చేసింది డైరెక్ట్గా, ఎక్కువ టైం పట్టదు. సో 1000 by and 75 grams of benzene. ఇది చేస్తే మీకు ఎగ్జాక్ట్గా వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ గివెన్ హియర్ 0.556 వచ్చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. Molarity of a solution, మళ్ళీ molarity కనుక్కోవాలి for this statement. Molarity again weight by molecular weight into 1000 by volume of solution in ml, right? Given data ఇచ్చిండు, డేటాను సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. This is 5 grams of solute in 40 grams, molar mass is 40 into 1000 by volume is given 450 ml, right? If you do this, definitely you will get 0.278 molar. That means statement B is also correct. మన correct statements అడుగుతున్నారు. A is correct, B is correct. Aquatic species are more comfortable in cold water. Yes, any aquatic species, they are more comfortable in cold water because in cold season you can find out more concentration of oxygen in water. వాటర్ లో ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సో కాబట్టి అక్వాటిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ స్టేట్మెంట్ సి ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్. సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇంక్రీజెస్ విత్ డిక్రీజింగ్ ప్రెషర్ అన్నాడు, బట్ దిస్ ఇస్ అ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ డిక్రీజెస్ విత్ డిక్రీజింగ్ ప్రెషర్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రెషర్. దట్ మీన్స్ డి ఇస్ రాంగ్. ఫర్ ఏ బైనరీ మిక్చర్ ఆఫ్ A and B, the number of moles of A and B are Na and Nb respectively. The mole fraction of B. మోల్ ఫ్రాక్షన్ కి ఫార్ములా మనకు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ బి అడుగుతున్నాడు, అంటే ఇట్ షుడ్ బి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ బి బై నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఇలా ఉండాలి. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ బి అంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏ బై ఏ ప్లస్ బి ఉండాలి. బట్ ఇలా ఎక్స్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఏ బై అన్నాడు, అంటే రాంగ్. సో దట్ మీన్స్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్, దిస్ స్టేట్మెంట్. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 statements are correct, that is A, B and C, which means first option is correct option. Okay, next in 76th question chemistry, which of the following is ambidentate ligand అడిగాడు. Ambidentate అంటే dentate the ligand in which 2 donating atoms are there. Such type of ligands are called ambidentate, but it is monodentate. Okay, here direct we can take thiocyanate. Okay, so directly thiocyanate and isothiocyanate, SCN minus and NCS minus, both having same chemical formula but only differ in their one case sulfur is donating
Another case nitrogen donating, but both are monodentate ligands. But in both cases, donating atoms are differ. It can donate from sulfur as well as nitrogen. Such type of ligand is called ambidentate ligand. Okay, that's why we can take directly. Remaining all are not okay ambidentate. Only one type of atom only it can donate. That's why we cannot take other. Next. Okay, in 77th question, the functional group that can be identified through, okay, Thalin dye test. Direct it is given in NCERT. Okay, Thalin, okay, thalic anhydride on treating with phenol, it gives phenolphthalein, colorless phenolphthalein. Direct question. Thalic anhydride plus phenol on treating with, okay, treating together, it gives phenolphthalein indicator, phenolphthalein dye, that is in colorless. Okay, to which sodium hydroxide is added, then it gives pink color. That's why we can take directly phenolic group. Okay, directly it is used for identification of phenolic group. Okay, 78 match the following. What you ask here? Match list 1 and list 2. The list 1 different organic chemical compounds are given, and list 2 in that how many sigma and pi bonds are given. Okay, first let me check here. Ethene C2H4. Directly I will draw structure of these compound. Directly I want to draw the structure of these compound. From that we can identify number of sigma and pi bonds. So చూద్దాం ఎలా. ఫస్ట్ మనము ఈథీన్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే C double bond C and 4 hydrogens are bonded to either side with through sigma bond. ఇక్కడ ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 5 sigma bonds, 1 pi bond. అంటే 5 sigma and 1 pi bond డైరెక్ట్ గా ఫోర్త్ కి మనం లింక్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎస్టిలిన్ C2H2 C triple bond C hydrogen, either side hydrogen is bonded. Here మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఏంటంటే ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 సిగ్మా బాండ్స్, 2 pi bonds. అంటే 3 sigma and 2 pi bonds ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ? Yes, directly first. Next methane simple tetrahedral structure. All 4 bonds are sigma bonds only. 4 bonds are sigma bonds only. Next direct 3. Ammonia also. All bonds are sigma bonds, that too 3 bonds. Okay, 3 sigma bonds. 3 sigma bonds, okay. 1 lone pair also ఇక్కడ. కాబట్టి మనకి ఇది ఆప్షన్ A4B1. A4B1 ఒకటే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ A4B1, obviously remaining C3D2. Okay, it is very simple question. Okay, from organic chemistry, okay, starting from basics, okay, we can draw like these structures and we can identify number of sigma and pi bonds. Next 79th question తీసుకుంటే a solution of copper sulfate electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes, the mass of copper deposited at cathode is. ఈ క్వశ్చన్ మనకు ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ నుంచి వచ్చింది. ఈ క్వశ్చన్ మనం బేస్డ్ ఆన్ Faraday's first law, one direct equation is there. Mass of substance obtained at respective electrode. ఫార్ములా ఏంటంటే mass of substance okay, mass of substance obtained, that is copper obtained at cathode, is equal, its equivalent weight of, okay, and 96,000 equivalent weight by 96,500 into I into T. Equivalent weight అంటే ఇక్కడ అటామిక్ మాస్ బై ఇట్స్ వ్యాలెన్సీ. కాపర్ డెఫినెట్లీ కాపర్ సల్ఫేట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? కాపర్ సల్ఫేట్ ఇందులో వ్యాలెన్సీ ఏంటి? కాపర్ +2 ప్లస్ SO4 -2, కాబట్టి వ్యాలెన్సీ 2. అంటే వ్యాలెన్సీ అంటే అటామిక్ మాస్ బై వ్యాలెన్సీ ఏమొస్తుంది? ఈక్వలెంట్ మాస్. అంటే అటామిక్ మాస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ, గ్రామాటిక్ మాస్ 63/2 డివైడ్ బై 96,500 ఆంపియర్స్. ఎంత టైం ఇచ్చారు? ఎంత కరెంట్? దట్ ఈస్ 1.5 ఆంపియర్స్ కరెంట్. 1.5
అండ్ టైం ఆల్సో గివెన్, బట్ ఇక్కడ టైం అనేది సెకండ్స్ లో ఉండాలి. బట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, 10 minutes ఇచ్చాడు. అంటే 10 minutes 1 minute is equal to 60 seconds. మీరు కంప్లీట్ గా సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, డైరెక్ట్ గా 0.2938 grams వస్తుంది డైరెక్ట్ గా ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్, రైట్? ఓకే, వన్ మోర్ క్వశ్చన్, 88th క్వశ్చన్. మ్యాచ్ లిస్ట్ 1 విత్ లిస్ట్ 2. ఇక్కడ డిఫరెంట్ సబ్షెల్స్ ఆర్ గివెన్ విత్ దేర్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్స్ అండ్ అజిముథల్ క్వాంటమ్ నంబర్స్. మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఏ సబ్షెల్ కి ఏ ప్రిన్సిపల్ అండ్ అజిముథల్ క్వాంటమ్ నంబర్ ఉంది. సపోజ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ 3D అంటే డైరెక్ట్ 3D అంటే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ n is equal to 3, n is equal to for d orbital 2. 2p principal quantum number n is equal to l is equal to 1. 4s principal quantum number n is equal to 4, n is equal to 0. 5f principal quantum number n is equal to 5, l is equal to 3. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు 3D అంటే n is equal to 3, l is equal to 2 ఎక్కడ ఇచ్చారు, d ఆప్షన్ లో ఇచ్చారు. అండ్ 2p n is equal to అండ్ l is equal to 1 ఏ ఆప్షన్ లో ఇచ్చారు, n is equal to l is equal to 1 అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఇచ్చారు. 4s n is equal to 4, l is equal to 0 అంటే n is equal to 4, l is equal to 0 అంటే b and 3 ఓకే మ్యాచ్ టుగెదర్. అండ్ 5f n is equal to 5, l is equal to 3 అంటే డైరెక్ట్ గా n is equal to 5, l is equal to 3. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దిస్ మ్యాచింగ్ వీ కెన్ గివ్ ఆన్సర్. ఏ అనేది దేనికి మ్యాచ్ అయింది, 2కి. ఓకే, ఇక్కడ A2 ఉంది. బి దేనికి మ్యాచ్ అయింది, ఇక్కడ 3కి మ్యాచ్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో థర్డ్ ఆప్షన్ లో బికి 3 ఉంది. అండ్ సి అనేది దేనికి మ్యాచ్ అయింది, సి అనేది ఫోర్త్ ఆప్షన్ మ్యాచ్ అయింది. ఇక్కడ డిఫర్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇక్కడ డిఫర్ అయిపోయింది. అంటే మనకి ఏమి ఇవ్వచ్చు, దీనికి సొల్యూషన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, లైక్ దిస్ వీ కెన్ మ్యాచ్ ఓకే క్వాంటమ్ నంబర్స్ as per their quantum numbers, their corresponding subshells. Okay, The major product Z formed in the following sequence of reaction is. So here we have to find out Z. What is the product Z? Here it is given C2H6. You can write CH3 CH3. Only monoprotonation, that means it converts into CH3. Chlorine in the presence of sunlight forms CH2Cl. Then this chloro product further reaction with NH3, it converts into CH3 CH2 NH2. Primary amine will be formed. This primary amine on reaction with NaNO2HCl followed by hydrolysis. So this reaction is the diazotization formation in the first step, NaNO2HCl, and diazotization followed by the hydrolysis. The primary amine will convert into a primary alcohol CH2, which means the answer is 2 for this reaction. Next question. Although plus 3 oxidation state is most common in lanthanoids, cerium still shows plus 4 oxidation state because, yeah. So the common oxidation state of lanthanoids is plus 3, but still cerium is showing plus 4 oxidation state. Why? What is the reason? So we'll see the options and find out the proper option from this. After losing one more electron, so means after plus 3, after losing one more electron, it acquires 4f14. Now cerium atomic number 58, having electronic configuration xenon 4s1 5d1 6s2. This is electronic configuration of cerium. So after losing in, that means in plus 3 oxidation state, so it will be losing 3 electrons. After losing these 3 electrons, still one more electron is left in 4f orbital. So that means after losing 4a, no, one more electron, 4f14 is the wrong option. Its nearest inert gas is radon. No.
its nearest inert gas is xenon. So this is also wrong option. After losing one more electron, it acquires 4s0 electronic configuration. This is 0. 4s0 electronic configuration is correct. Yes. So this is 3 electrons it lost. One more electron is left. After losing one more electron, then cerium will becomes xenon 4s0. So this option is the correct option. Its atomic number is 61 is also wrong option. Got it? Next. Look at this question. Methane reacts with steam. Simple question is it? Chala simple. Methane reacts with steam at 1273 Kelvin in the presence of nickel catalyst to form. Direct question. Methane CH4 reacts with H2O steam in the presence of nickel catalyst 1273 Kelvin. It forms CO plus H2. Syngas or water gas. So the correct answer is 1. Next question. Identify the incorrect statement from the following. Following nunchi incorrect statement identify cheyali. Oxygen exhibit only -2 oxidation state. This is wrong statement. Clearly observe cheyandi. Only I mentioned this here, but oxygen can show. We have variable oxidation states -2, -1, -1/2, +1, +2. The oxidation states are only possible for oxygen. So it is show, it is given only -1. So directly you can put the answer, but once you check the remaining options also, definitely it is a single correct answer. So the answer will be the 1. Because the order of catenation property of group 14 elements is the correct. Carbon has the ability to form p-pi multiple bond with itself is also correct statement. ECl3 is equals to boron and aluminium. Is monomer when E is equals to B? Yes. Is dimer when E is equals to aluminium? We have aluminium Al2 Cl6, boron BCl3, monomer and dimer. So first option is correct. Phenolphthalein is used as an indicator for the titration of sodium hydroxide solution against a standard solution of oxalic acid. So here phenolphthalein against sodium hydroxide, NaOH, strong base, and oxalic acid, argonic acid, weak acid. Between these two, that is observed at alkaline pH. At alkaline pH దగ్గర phenolphthalein అనేది మనకు పింక్ కలర్ సొల్యూషన్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. మీన్స్ ఇనిషియల్లీ ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్ phenolphthalein. At alkaline pH దగ్గర సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తోటి రియాక్ట్ అయిపోయి ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ద పింక్ కలర్. అంటే the answer is very clear. Pink to colorless is wrong. Pinkish red to yellow is also wrong. Colorless to pink, initially colorless phenolphthalein. After at alkaline pH it becomes pink. So third option is correct. Fourth option is also wrong. Okay. Next, in chemistry 86th question, identify the correct statement from the following. Okay. The statement given from periodic classification. Okay. Here, first statement, if you take largest and smallest species among the following. Here, two atoms given. Here, two atoms given. Here, two atoms given. Two cations given. Okay. And the corresponding cations. Generally, cation size is smaller than the respective atoms. First, when you are taking atoms wise, magnesium and aluminum, if you compare, okay, these are same period elements. From left to right, in period table size decreases. That's why
atomic size of magnesium is more than aluminium. Next, ionic size if you take, of course ions, okay, when compared these ion size, definitely less. In that, if you take magnesium plus 2 and aluminium plus 3, aluminium plus 3 least, because as number of electrons removed, that cation size gradually decreases. That's why obviously aluminum plus 3 size is less than magnesium plus 2. Among these four species, highest size possessed by magnesium and least aluminium plus 3. But here it is given incorrect statement asked. Upon this statement, the largest and smallest means largest and smallest species among the following, or aluminium is given largest, but actually here real condition magnesium is largest. That's why this is a wrong option. That is only correct. But remaining other option, if you see, IPAC name of the element with atomic number. This one is taken as un, 0 nil and septium. Un nil septium. Okay, this is correct. Statement is correct, but answer is asking incorrect. Similarity, okay, similar to the behavior of lithium and magnesium. Of course, lithium and magnesium, these two are diagonal relationship of elements. Correct only. Okay. The oxidation state and covalency of aluminium. Here, covalency is nothing but number of covalent bonds around the aluminium. Here, fluorine can give one covalent bond, and each water molecule can give one covalent. How many water molecules are there? 5. Totally 6 covalent bonds are there, 1 plus 5. Okay, 6 given correct. If you take oxygen number aluminium, okay, if you take oxygen number aluminium, okay, as a X, and fluorine can show -1, each water molecule can show 0. 5 into 0, total oxygen number is 0. And X is equal to, okay, the total is plus 2 is given, not 0, plus 2. That's why X is equal to plus 3. Of course, here plus 3, there is 3 is correct oxygen state and covalent 6 also correct. Statement which is correct, but in question asked that incorrect statement. Kabatti manaki first option untadi answer. Okay, next coming to, okay, 87th question తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమడిగాడు, the following two reactions, okay, given, okay, will give same foul smelling product. The foul smelling product generally isocyanates are foul smelling products. In first compound for getting foul smelling compound isocyanide, definitely the reagent should be silver cyanide, AgCN. Okay, in silver cyanide more covalent to nature, that's why, okay, without breaking, mostly the bond is taken from the, okay, nitrogen only. That's why here bond is given from nitrogen. If bond is given from nitrogen, that is definitely you will get isocyanide, foul smelling gas. Next, coming to here, amide. Amide, this bromine plus sodium hydroxide, if you take, it is a amide to amine degradation reaction. Okay, bromine degradation reaction. Then we will get ethylamine, C2H5NH2. Okay, and C2H5NH2 is primary amine. This test is isocyanate test. That reagent is isocyanate test reagent. Definitely here also you will get ethyl isocyanide. Both cases same product is coming, that is okay, ethyl isocyanide, foul smelling. Okay, what in question, okay, X and Z are asked. Z is obviously that ethyl isocyanide, X is silver cyanide. Where that option was given? Okay, X is silver cyanide and Z is ethyl isocyanide. Second option given. Okay, that second option is correct. Okay, next coming to 88. Yeah, there is very simple question. Okay, we can find okay, it's magnetic momentum, that is spin only magnetic momentum. One direct formula was given in D and W block elements. Okay, that is for finding magnetic moment, mu is equal to square root of n into n plus 2 Bohr magneton. Here n is equal to number of valence electrons, valence unpaired electrons, number of valence unpaired electrons.
unpaired electrons. Okay, here titanium plus 2, its configuration if you take directly it was given 3d2. Of course 3d2 it is the 2 electrons are unpaired only. Okay, 2 electrons are unpaired only. Okay, if you substitute here, mu is equal to square root of 2 into 2 plus 2, 4 into 2 root 8. Okay, square root of 8 is equal to 2.84. That's why third option is correct. Okay, next. Next, 89th question. This belongs to D and F block elements chapter. Direct to NCERT based liners. Okay, here all catalysts and their functions are given. Directly we can match. Vanadium pentose is famous. It is also, it is not only in D block, D and F, it was given in P block also. That is using preparation of sulfuric acid from sulfur dioxide. Okay, A we can match with 3. And iron is an ammonia Haber's process, preparation of ammonia from N2 and H2 mixer. And palladium difluoride, oxidation of ethane to ethanol. And nickel complex we can use polymerization of alkynes. Okay, upon these matching A3B1, A3B1, only one option is given A3B1, C4 and D2. That is second option, right? Next. Last question in chemistry. Okay, the two products X and Y are formed in the following reaction. Okay, in this reaction, benzene on treating with methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 gives W, and W on treating with a nitration mixer gives X and Y. Here, the suitable method for the separation of X and Y. Okay, how we can, first of all, what is W and what is X and Y? First, this reagent and this methyl chloride, the combination, it is a Friedel-Crafts alkylation. In this, suppose benzene on treating with methyl chloride in presence of AlCl3. Okay, when chlorine is relatively lone pair to the aluminum of AlCl3, then methyl group come out as a methyl carbocation, electrophile. It can give electrophilic substitution reaction with benzene. Then you will get toluene, methyl benzene. This methyl benzene on treating with nitration mixer. Methyl benzene on treating with nitration mixer. With this nitration mixer, HNO the constant, okay, HNO3 and H2SO4 on warming. HNO3 plus H2SO4. If you take this nitration mixer can release nitro electrophile. Okay, in presence of methyl, it is a plus M effecting group and ortho para directing group. Okay, this can do, okay, this can direct electrophilic reactions at ortho position as well as para position. Then thereby you will get orthonitrotoluene, okay, compound. Second compound vachesi para-nitrotoluene. The ortho and para-nitrotoluenes are having very nearby boiling points. Okay, very nearby. That's why very nearby boiling points are less than 30 degrees Celsius. Such type of compounds are separated by fractional distillation. Suppose similar type of question was there in NCERT, orthonitrophenol and para-nitrophenol. Those compounds were we can separate by using steam distillation, but it is not quite similar that of orthonitrophenol and para-nitrophenol. It is a different. Okay, both having nearby boiling point. That's why we cannot easily separate. That is only by fractional distillation. Okay.